I am a highlighter businessman, and I used to sell highlighter. And in January, I have sold 100 units of highlighter, and in February, I want to make a growth in the sales. For example, I want to make a 20% growth in the sales. So the new sale amount in the next month will be 20% of 100 is 20. Then that means 120 units. However, the fact is, let's make an income statement of January, the first month. For example, my sales, this is in taka, is 1000 taka, and there may be many kinds of costs. For example, variable cost or operating cost, interest expense, depreciation expense, many kinds of costs, including cost of goods sold. But for simplifying to understand it easily, I am just writing this as cost, generalizing it. So for example, the cost is 800, and if the sales is if the sales is 1000, cost is 100, then the profit will be 200, and let's assume tax is 10%. So I have to give 20% tax here, and my net income remains 180. So this is the income statement of the first month when my sales unit is 100. So now at this point I want to boost my sale, and I want to grow my sale 20% rate. So if I grow 20%, the 20% of 1000 is 200. That is my new sale will be 1200. Now the question is, if I increase my sale, automatically this cost will be increased. If cost is increased, my profit will also change, and tax amount will be changed, and the net income will be changed. Okay, so I know that sales have increased 20%. So the question is, how much will be cost increase? What will be the cost increase? So if this is fixed cost, it will not change. But if it is variable cost, it will change at the same rate. And if there is nothing told in the question, for example, let's assume that in this scenario, as sales has increased 20%, let's assume that cost has also increased 20%. So 800 into 20% is equal to 160. So the increase is actually 960 here. 960. So let's give attention here. We have increased the cost, assuming that it will increase as per the growth of the sale. But in many scenario, this increase of cost can be defined in another ways. For example, in any question, the amount of cost can already be given. We do not need to be calculate that. And in some question, we need to calculate some of the portion of this cost, and some of the portion of this cost may be fixed, which do not need calculations. However, the scenario may be different in different maths. We will see those in the practice sections. However, after making this, and what is the profit now? 1200 minus 960, it is 240 profit. So if the profit is 240, my tax will be 224, then my profit will be 216. Okay, however, could we generate the change of net income without calculating the full income statement again? What was my income, net income before? It was 180, and now it is 260. So can we say 180 net income is generated when my sales was 1000? Then if we multiply this with the changed sale 120, then my change of new net income will be 216. That means we can directly calculate the new net income with this easy formula. And what is this formula? This is the net income of previous year. This is divided by the sales of previous year, and this is the multiplication of new sales. Or we can just say the change in sale. That means we will get the change in sale, what? 216 minus 180, that is 36. That means the previous year my net income was 180, and in this year my net income is 216. That means the change in net income is 36. We can do it by calculating a new income statement, or we can do it by just a formula. So maybe we have already seen that there was a previous income statement, and we have changed the income statement and got a new income statement. So for easy understanding, when we say this is an income statement, that means we are in the current position. That means we are selling 100 highlighters,
And when we are saying that we want a growth in future and calculating what can be the future income statement, we call it pro forma income statement. Pro forma means the future estimated income statement when my sales is growing. So however, we have already actually seen here two income statements. Now here another thing comes. We know that financial statements have always two elements. One is income statement and another is balance sheet. So we have seen the income statement part. Now let's see the balance sheet part. What happens in balance sheet? For example, when I am in January means I am selling 100 units of highlighters. That means my sales is 1000 units. Okay, however, then how the balance sheet would look like? For example, I consider my asset is 10,000 taka. So this is already this is closed. Asset 10,000. What is this? Asset 10,000 taka. And in liability part I have 4,000 taka, and in equity part I have 6,000 taka. So my liability and equity portion is also 10,000 taka. Okay, let me exchange this mark with this and closing this down here. So what is this? This is actually a balance sheet. Balance sheet means asset is equal to liability plus equity. So asset is here 10,000 and liability equity is total 10,000. And when is this scenario? This is the scenario of January. That means I am selling highlighters of 1,000. So when I am selling that, okay, I will boost my sales of highlighter. I want to sell more 20%. That means my sales amount will be not 1,000 taka. It will be 1,200 taka. 1,200 taka. So now the question is, can I really boost my sale whenever I want? I want to boost my sale highlighter to 2 lakhs units tomorrow. Is it possible? It is actually not possible, because if I want to boost my sale of highlighter, I want to boost my production capacity of highlighter. If I want to boost my production capacity, I may need new current asset and long-term assets. That means if I say I want to boost my sale of highlighter tomorrow, it is not possible until I boost my investment in assets. So whenever I say I want to push my sales from 1,000 to 1,200, there is a question. For this, how much additional investment in the asset is required? Okay, so if I now ask you from a common sense, your sales was 1,000 unit. When your sales was 1,000 unit, you require 10,000 taka of asset. Now you have boosted your sales 20%. That means you want to sell 1,200 taka. The question is, how much asset you need now? The answer is very simple. There is, your asset was 10,000. When you are selling 1,000 taka. That means 10,000 where when you are selling 1,000 taka. And now what amount of taka you are selling? 1,200. And this is the new asset you will require. That means, let me calculate. 12,000 taka you need. And what that means? That means your asset was 10,000 when your sales was 1,000. But when you are saying that I will boost my sale tomorrow or in the next month, your asset requirement is 12,000, not 10,000, or else you cannot actually boost yourself. And that means in pro forma balance sheet, that means the estimated balance sheet in the next year, your asset will be 12,000. Now the question is, if your asset is 12,000 but your liability and equity is 10,000, so you need 2,000 additional amount of money to actually take loan or to get that from equity portion, or else you cannot push your sales. Let me summarize what am I saying. I am saying that if you wake up from the morning today and say, okay, today I will boost my sales, you cannot do this, because to boost your sale you need to increase your investment in asset. And when you get to know that, okay, I need 2,000 additional investment in asset, now the question is, who will give you the money? Do you have 2,000 money in your pocket now? That means either you have to take loan, or either you have to issue shares in the market to get that additional capital. Now the question is,
do I really need? That means I used to have 10,000 asset before, and I need 2,000. That means I need 2,000 additional asset. Okay, but do I need additional financing 2,000 whole amount? Not like this, because I have already got a profit, right? Net income 216. This is a profit for what? For the new sales I generated. So this is the new net income, and we know the net income is a part of retained earnings, or which is a part of equity. What I have just said, I have just said, when you have a net income, that means you have done business and you got some profits. Where this profit will go? When you are saying that, okay, the next month I need 2,000 additional asset, but you know you already have a 116 profit, that means you just subtract it, and the rest of the amount you have to think, how will I get that money from the other sources? Okay, and how that will happen? That will happen, for example, let me come one by one like a story. You are saying that I want to boost my sale. When you are saying you want to boost your sale, you know you will have a new net income, and you also know you need additional asset. When you have new net income 216, you are thinking, okay, I will pay dividend here from 1,000. That means I am giving dividend to the shareholders, and that money is not in my hand right now, that is gone. So how much money I have still? That is 116. This is the retention money. This is the money retention money. Okay, so from the waking up from the morning, I want to boost my sale tomorrow, and I know if I boost my sale 20%, I will have additional return earning 116. That means I require 2,000 asset. No, from 2,000 asset, subtract 116, because I already have 116 in my money bag. That means additional capital I need 1884. 1884 taka I have to either borrow or issue shares, right? So, okay, this is fine. Now the question is, there is a concept of a spontaneous liability in liability portion. I am talking about a new concept. What is this? Spontaneous liability means whenever I boost my sale, for day-to-day business operations, my liability, short-term liabilities, automatic increase or decreases. Generally, accounts payable are these kinds of spontaneous liabilities. So, whenever I say I will increase 20% sales tomorrow, that means my spontaneous liability may increase at the same rate. So what will happen? Let's just assume this liability 4,000 is whole amount is spontaneous, but it may not all the time, but just assume for this time. So what will happen if I say I will increase my asset sales 20%, then my spontaneous liability will also increase of 20%. That is 4,000 of 20% is 800. That means my liability, new liability, will be 4,800. Okay, so, and I also know that my equity will increase. How? Because I have a retained earnings that I calculated before. What amount was the retained earning? It was 1884, if I was not wrong. Yes, it is 1884. That means my new equity will be 7,084. Then what will be my new asset portion? 784 plus 4,800 is equal to 12,684. Okay, the example is not so much good. However, so what we are seeing here, we have seen before that we need 2,000 additional asset, but we have seen also that my net income was 216. I have paid a dividend 100 from here, and I retained 116. That means I already have 116 from 2,000 requirement. That means I still need 1884. I still need
still need 1884. I have just made a mistake here. The equity will be here 116. 116. That means it will be 6116. That means it will be 10,916. Okay, now it is okay. So sorry for the mistake, and I am continuing again, repeating again. After waking up from the morning, I see I want to push my asset. I want to push my sales, and to push my sales, I require 2,000 asset, additional asset. I require this because my new asset requirement is 12,000. I already has 10,000. That means new additional asset requirement is 2,000. Okay, and I have seen, okay, if I push my sale, I will have a new net income, and from there I will pay dividend 1,000, and I will have 116 retained. That means I need 2,000, and I will already generate 116. That means what? I need 11884 amount. This is still I need. That money is not in my pocket. Okay, if this money is not in my pocket, I need this. But the question is, I also know that I have a spontaneous liability which will increase automatically. My equity has increased 116. And my liability will increase to this amount. That means my new liability and equity will be 10,916, and my required asset is 12,000. That means asset portion is 12,000, but liability and equity is 10,916. What is the difference? 1084. This difference is my external finance needed. কি বলছি এবার একটু বাংলায় বলি, দাঁত ব্যথা হয়ে গেছে। যাই হোক, কাহিনীটা হয়েছে যে আমি চাই যে নেট ইনকাম আমি বাড়ামো, আমি সেলস বাড়ামো, নেট ইনকাম কেন বাড়াইতে যাবো, সেলস বাড়ামো। তো সেলস বাড়াইতে চাইলে আমি জানি যে আমার অ্যাসেটও বাড়াইতে হবে। সো আমি হিসাব করে দেখলাম যে আমার অ্যাসেট বাড়ান লাগে 2,000 টাকা। কিন্তু আমি চিন্তা করলাম যে আচ্ছা, অ্যাসেট বাড়ামো 2,000 টাকা, এই 2,000 টাকা কই থেকে বাড়ামো, আমার তো টাকা লাগবে। সো আমার 2,000 টাকা আমার ফাইন্যান্সিং কেমনে করতে হবে, এটা আমার চিন্তার বিষয়। তো এই 2,000 টাকা যখন আমি বাড়াইতে যাবো, আমার মাথায় এই জিনিসটাও আমার মাথায় খেলা করবে যে আমি তো পরের বছর একটা নেট ইনকাম করবো। সো নেট ইনকাম থেকে ডিভিডেন্ড বাদ দিয়ে যতটুকু রিটেইন থাকবে অতটুকু আর আমার তো বাড়ান লাগবে না। সো আমার ইকুইটি কত বাইরা যাবে? ইকুইটি যেটা 6,000 ছিল, ওইটা তো এই 116 বাইরা যাবে অলরেডি ইকুইটি। সো ইকুইটি বাইরা গেল। আর লায়াবিলিটির মধ্যে একটা পোর্শন থাকে স্পন্টেনিয়াস লায়াবিলিটি। সো লায়াবিলিটির মধ্যে যে পোর্শনটা হচ্ছে স্পন্টেনিয়াস লায়াবিলিটি, ওইটাও তো অটোমেটিক বাড়া যাবে। সো আমি জানি আমার অ্যাসেট বাড়াইতে হবে 2,000, এবং লায়াবিলিটি এখানে হচ্ছে 800 স্পন্টেনিয়াসলিভাবে বাড়বে, আমার কন্ট্রোল ছাড়াই বাড়া যাবে, এখানে আমার তেমন কোনো ভূমিকা নাই। সো আমার লায়াবিলিটি যদি 800 বাইরে যায়, ইকুইটি 116 বাড়বে কেমনে? যতটুকু নেট ইনকাম হবে ভবিষ্যতের তার রিটেনশনের অ্যামাউন্টটা। তাহলে 2,000 টাকা আমার অ্যাসেট বাড়াইতে হবে, অথচ 916 টাকা এখনই অলরেডি এমনি বেড়ে যেতেছে। সো আলটিমেটলি বাকি কত টাকা থাকে? এই 2,000 টাকা থেকে এই 916 বাদ দেওয়া, অথবা 10,000 থেকে হচ্ছে 12,000 টাকা থেকে 10,916 টাকা বাদ দিলে আমার যে অ্যামাউন্টটা থাকে সেটাই হচ্ছে যে এক্সটার্নাল ফাইন্যান্স নিডেড, EFN। সো এই EFN জিনিসটা আরেকটা ইজি ফর্মুলা দেওয়া করা যায়। ইজি ফর্মুলাটা হচ্ছে যে এখানে এক্সটার্নাল ফাইন্যান্স নিডেড ইজ ইকুয়াল টু অ্যাসেট বাই সেলস ইন্টু চেঞ্জ ইন সেলস। এটা আসলে কী করছি, ওই যে আমার কতটুকু নতুন অ্যাসেট লাগবে, সূত্রটা মুখস্থ করলে হবে না, সূত্রটা বুঝতে হবে, কারণ স্যার চেঞ্জ করে দিতে পারে। সো অ্যাসেট বাই সেল ইন্টু চেঞ্জ ইন সেলস, এটা করলে কি হয়, আমার ওই সেলসের কতটুকু চেঞ্জ সেটা বের করা হয়। এখন পুরোটাই কি আমার এক্সটার্নাল ফাইন্যান্স নিডেড লাগবে? না, কারণ ওইখান থেকে স্পন্টেনিয়াস লায়াবিলিটির অংশটুকু আমরা দেখছি অটোমেটিক বাইরে আসে, স্পন্টেনিয়াস লায়াবিলিটি ডিভাইডেড বাই সেলস ইন্টু পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন সেলস মাইনাস আমরা জানি যে যতটুকু আমি রিটেন আর্নিং করে রাখি সেইটাও আমার হচ্ছে যে বাদ যায়। সো রিটেন আর্নিং কতটুকু? রিটেন আর্নিং মানে হচ্ছে যে আমার যে নেট প্রফিট হচ্ছে, এর মানে প্রজেক্টেড সেলসে প্রফিট মার্জিন দিলে নেট প্রফিট বের হয়।
ওই নেট প্রফিটের 1 - ডি মানে হচ্ছে ডি মানে ডিভিডেন্ড, 1 - ডিভিডেন্ড পে আউট, মানে আমি যদি 20% ডিভিডেন্ড পে আউট করি, সো আলটিমেটলি আমার কত পার্সেন্ট হচ্ছে যে আমি রিটেন করি, সেটাই হচ্ছে আমার এক্সটার্নাল ফাইন্যান্স নিডেড। এটা হচ্ছে ফর্মুলা আর কি। এটা ফর্মুলা মুখস্থ করলে পুরো ম্যাথটা জাস্ট বক্স না করলে এইভাবে করলেই হয়ে যায়। আর যে জিনিসটা আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে আমাদের বইয়ের হচ্ছে যে আমাদের রঞ্জন স্যারের মিডের কোয়েশ্চেনটা দেখতে হবে, রঞ্জন স্যারের সেকেন্ড মিডের কোয়েশ্চেনটা দেখতে হবে, আর ওইটার সলিউশনটা হচ্ছে যে দেয়া আছে, আর হচ্ছে যে আমাদের বইয়ের 13 এবং 21 নাম্বার ম্যাথটা অবশ্যই দেখতে হবে। হ্যাঁ, আমি জাস্ট এখানে কনসেপ্ট বলছি, বাট এখানে 3টা সিনারিওতে ম্যাথটা 3ভাবে করছে সেম কনসেপ্টের মধ্যে রাইখা। এইটা গেল হচ্ছে ইএফএন। আর হচ্ছে এই চ্যাপ্টারে মূলত যেগুলো আছে সেটা হচ্ছে যে ডুপন্ট মডেল আছে, আর হচ্ছে যে গ্রোথের যে ফর্মুলা, এখানে 2টা গ্রোথের ফর্মুলা আছে। সো এই যে গ্রোথ, একটা হচ্ছে ইন্টারনাল গ্রোথ, একটা হচ্ছে সাস্টেইনেবল গ্রোথ। ইন্টারনাল গ্রোথ মানে হচ্ছে যে আমার ইন্টারনাল গ্রোথ মানে হচ্ছে আমি তো সেলস বাড়াইতে চাই। সো আমি দেখছি যে সেলস বাড়াইতে গেলে আমার কিছু অংশ ইন্টারনাল ফাইন্যান্সিংয়ে হয়ে যায়, আর বাকি টুকু এক্সটার্নাল ফাইন্যান্সে করতে হয়। সো আমি যদি কোয়েশ্চেন করি আমার ম্যানেজারে যে ভাই আমি সেলস বাড়াইতে চাই কিন্তু আমি এক্সটার্নাল ফাইন্যান্সে যাইতে চাই না, ইন্টারনাল ফাইন্যান্সের মধ্যে থেকে আমি কতটুকু সেলস বাড়াইতে পারবো, সো এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার জাস্ট এই ফর্মুলার মধ্যে বের করলেই হয়ে যায়। সেমভাবে আমি যদি আমার ম্যানেজারে বলি যে ভাই আমি সেলস বাড়াইতে চাই কিন্তু আমি কোনো ধরনের লিভারেজ নিতে চাই না, সেক্ষেত্রে আমি কতটুকু গ্রোথ করতে পারবো সেলস, সো এই ফর্মুলা দিলেই হচ্ছে বের হয়ে যায়। জাস্ট এই 2টা ফর্মুলা মুখস্থ করলে এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন আসলে ফর্মুলা বসাই দিলেই হয়ে যায়। আর বি এর মানটা কি, বি এর মানটা নিয়ে কনফিউশন হতে পারে। বি মানে হচ্ছে রিটেনশন রেশিও। আচ্ছা, সো এই চ্যাপ্টার আরেকটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে ডুপন্ট মডেল। সো হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি ডুপন্ট মডেল? ডুপন্ট মডেল ইজ দ্য প্রসেস অফ ক্যালকুলেটিং রিটার্ন অন ইকুইটি। ধরো ইংরেজি বাংলায় কই, রিটার্ন অন ইকুইটি। রিটার্ন অন ইকুইটি কেমনে বাই করে? রিটার্ন অন ইকুইটির বেসিক ফর্মুলা সারা জীবন ছোটোবেলা থেকে শিখে আসছি, নেট ইনকাম ডিভাইডেড বাই ইকুইটি। সো এই ফর্মুলাটা আর অনেকভাবে ভাগ করা যায়, ডিকম্পোজ করা যায়। কেমনে করা যেতে পারে? আমি যদি গুণ দিই অ্যাসেট বাই অ্যাসেট, সেক্ষেত্রে হচ্ছে রিটার্নস অন ইকুইটি চলে আসে, তার সেমই থাকে, কারণ এর পরিবর্তন তো হয় না, অ্যাসেট তো কারাকারি চলে যায়। ওই অ্যাসেটটারে জাস্ট যদি এখানে শিফট করি আর ইকুইটির এই জায়গায় নিয়ে আসি, জাস্ট এক্সচেঞ্জ করলাম, তখন একটা নতুন ফর্মুলা আবিষ্কার হয়। এই জিনিসটার নাম হচ্ছে রিটার্ন অন অ্যাসেট, আর এই জিনিসটার নাম হচ্ছে ইকুইটি মাল্টিপ্লায়ার। আরেকটা ফর্মুলা আবিষ্কার হলো। সো এইখানে হচ্ছে 2টা ফর্মুলা আবিষ্কার হলো। একটা হচ্ছে আরোই যদি বের করতে বলে আমরা এই ফর্মুলা দিয়ে বের করতে পারি, আর নাহলে এই ফর্মুলা যেটা ভালো নাম হচ্ছে এইটা, এই ইকুইটি মাল্টিপ্লায়ারের আবার আরেকটা ফর্মুলা আছে। সো অ্যাসেট বাই ইকুইটি যেমন ইকুইটি মাল্টিপ্লায়ার ফর্মুলা, ইকুইটি মাল্টিপ্লায়ার একটা ফর্মুলা হচ্ছে 1 + ডেট ইকুইটি রেশিও। সো আরওই হচ্ছে এই ফর্মুলা দিয়েও বের করা যায়। আচ্ছা, এই পর্যন্ত কাহিনী গেল। এই পর্যন্ত আমরা মূলত 3টা ফর্মুলা পাইছি। এরপর এই জায়গাটা আবার চিন্তা করি, এই জায়গাটা যদি ইনটু সেলস বাই সেলস দিই তাহলে কি কোনো চেঞ্জ হয় না। বাট এইবার যদি আবার অদল বদল করি তাহলে এই ফর্মুলাটা হচ্ছে জেনারেট হয়। এই ফর্মুলাটা আরেকটা ফর্মুলা সৃষ্টি হলো। এটার মানে হচ্ছে প্রফিট মার্জিন, এটার মানে হচ্ছে অ্যাসেট টার্নওভার, এটার মানে হচ্ছে ইকুইটি মাল্টিপ্লায়ার। সো আসলে কী হইতেছে, যেটা হইতেছে ডুপন্ট সাহেব একজন ভদ্রলোক, উনি রিটার্নস অন ইকুইটি জাস্ট একটা ফর্মুলা না অনেকগুলো ফর্মুলা দিয়ে বের করা যায় সেটাই উনি দেখাইতেছে, এবং এই জিনিসটাকে আরও রিটার্ন অন ইকুইটিকে সে ডিকম্পোজ করতেছে। সো উদ্দীপকে হচ্ছে যে অনেক ধরনের ডেটা দেওয়া থাকবে, ওই ডেটা দেখে আমার বুঝতে হবে যে আমি এখানে কোন ফর্মুলাটা ইউজ করব। আর ফাইনালি ডুপন সাহেব একটা অ্যানালাইসিস দিচ্ছে। অ্যানালাইসিসটা হচ্ছে একটা কোম্পানি যদি রিটার্ন অন ইকুইটিতে ভালো করতে চায় তাহলে তার একসাথে প্রফিট মার্জিন বা প্রফিট জেনারেশন যে এফিসিয়েন্সি বা অপারেটিং এফিসিয়েন্সি, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট এফিসিয়েন্সি এবং ইকুইটি মাল্টিপ্লায়ার, এটার মানে হচ্ছে যে, এটার মানে কি একটু দেখা বলি, এটার মানে হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ। তাকে এই 3টা জিনিসে ভালো করলে তার রিটার্ন অন ইকুইটি বাড়বে। একজন ভদ্রলোক চিন্তা করতে পারে যে আমার প্রফিট মার্জিন অনেক হাই কিন্তু আমার রিটার্ন অন ইকুইটি এত কম কেন? এটার কারণ হচ্ছে তার প্রফিট মার্জিন অনেক হাই হলেও তার অন্য 2টা হয়তো খারাপ, এই জন্য গুণের সম্পর্ক বিধায় তার রিটার্ন অন ইকুইটি কমে গেছে। সো একটা কোম্পানি যদি রিটার্ন অন ইকুইটি বাড়াইতে চায় তাকে এই 3টা জিনিসের উপর সমান গুরুত্ব দিয়ে বাড়াইতে হবে। সো এইটা হচ্ছে ডুপন্ট আইডেন্টিটি বা এই চ্যাপ্টারের মূল বিষয়বস্তু। এছাড়া এই চ্যাপ্টারের শুরুতে জাস্ট কিছু বেসিক কথাবার্তা আছে, কমন সাইজ ব্যালেন্স শিট কাকে বলে, কমন সাইজ ইনকাম স্টেটমেন্ট কাকে বলে, সবগুলো একটা বেসের আন্ডারে পার্সেন্টেজে নিয়ে আসে। কমন সাইজ ব্যালেন্স শিট হচ্ছে টোটাল অ্যাসেটটাকে পার্সেন্টেজের আন্ডারে নিয়ে আসে, কমন সাইজ ইনকাম স্টেটমেন্টের প্রত্যেকটা জিনিসকে ধরে ধরে টোটাল সেলসের পার্সেন্টেজের আন্ডারে নিয়ে আসে। এরপরে আছে রেশিও অ্যানালাইসিস। সো এখান থেকে নাজিম স্যারের কোশ্চেন আসতে পারে যে হোয়াট আর দ্য 6 গ্রুপ অফ রেশিওস। সো এখানে 6টা গ্রুপ নিয়ে লিখতে হবে। হ্যাঁ, এটা নাজিম স্যারের বইও
হচ্ছে খুব সুন্দরভাবে দেওয়া আছে 6টা গ্রুপ, ওই 6টা গ্রুপের আন্ডারে এখান থেকে দুইটা এক্সাম্পল তুলে দিতে হবে। আর যদি হচ্ছে রঞ্জন স্যার কোশ্চেন করেন, উনি এখানে করতে পারে জাস্ট উদ্দীপক দিয়ে যে কোনো রেশিও অ্যানালাইসিস ক্যালকুলেট করতে বলতে পারে। এই হচ্ছে মোটামুটি চ্যাপ্টার 3।